How did cyclone before gets its name and how are cyclones named? So before joy అనేది Bangladesh world which are name, so which means disaster or calamity in Bengal. So naming the cyclones is done by countries on a rotational basis following certain existing guidelines. So worldwide there are 6 regional specialized meteorological centers (RSCMCs) and 5 regional tropical cyclone warning centers (TCWCs) mandated for issuing advisories and naming of tropical cyclones. So IMD is one of the 6 RSMCs, regional specialized meteorological centers, to provide tropical cyclones and storm surges advisories to 13 member countries under the WMO, World Meteorological Organization's Economic and Social Commission for Asia Pacific ESCAP panel, including which contains 13 members: Bangladesh, India, Iran, Maldives, Myanmar, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Sri Lanka, Thailand, United Arab Emirates, Yemen. So these are the 13 member group under the IMD. IMD is one of the RSMC's regional specialized meteorological center. So under the World Meteorological Organization and ESCAP. So RSMC New Delhi is also mandated the naming the tropical cyclones developing over North Indian Ocean, including the Bay of Bengal and Arabian Sea. So tropical cyclones forming over different ocean bases are named by the concerned RSMCs and TCWs. So WMO ES panel tropical cyclones in 2000 agreed a principle assigned names to the tropical cyclones in these seas. After deliberations, the naming began in September 2004. So in 2000 లో డిస్కషన్ చేసిన తర్వాత tropical cyclones నేమింగ్ అనేది 2004 నుంచి సెప్టెంబర్ స్టార్ట్ చేశారు నేమ్స్ ఇవ్వడం. సో 8 member countries of WMO ESPTC were Bangladesh, India, Maldives, Oman, Pakistan, Sri Lanka and Thailand. So these are the countries when the starting of the RSMCs. So Indiaలోని IMD కింద only 8 countries ఉన్నాయి 2004 లో when starting giving the names of the tropical cyclones. So the Bangladesh, India, Maldives, Myanmar, Oman, Pakistan, Sri Lanka and Thailand. Later it expanded to including 5 more countries in 2018. 2018 లో మళ్ళీ 5 members added: Iran, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates and Yemen. So these are the 5 countries again added to the previous list in 2004. So in 2018 5 more added, totally 13 countries. So the list of 169 cyclone names released by IMD in 2020 was provided by these countries with 30 suggestions from each of the 13 countries. So rules వచ్చేసి ఏంటంటే ఈ నేమ్స్ ఇవ్వడానికి proposed name should be neutral to political figures and religious beliefs, cultures and gender. Name should be chosen in such a way that it does not hurt any sentiments of any group of population over the globe. It should not be very rude or cruel in nature. It should be short, easy to pronounce and should not be offensive to any member. The maximum length of the name will be 8 letters. After Bangladesh, the next cyclone will be named Tej based on Indian suggestion. So it is not rare for cyclones to develop in the Arabian Sea. సో సైక్లోన్స్ నేమ్స్ అనేవి ఈ ఏదైతే రీజనల్ స్పెషలైజ్డ్ మెట్రాలజికల్ సెంటర్స్ ఉంటాయో వాటి నుంచి ఇస్తారు. సో మనకి ఇక్కడ ఈ ఫిగర్లో చూసినట్టయితే లిస్ట్ 1 నుంచి లిస్ట్ 13 అనేవి సజెషన్స్ ఈ మనకి ఈ IMD RMC కింద వచ్చినాయి, RSMC కింద. సో దాంట్లో మనకి లాస్ట్ ఇయర్ లిస్ట్ 1 కంప్లీట్ అయింది. సో ఇవి నిసగా, గాతి, నివార్, పూర్వి, తాకత్, యాస్, గులాబ్ ఇవన్నీ ఇలా లిస్ట్ 1 ఇచ్చారు. ఇప్పుడు లిస్ట్ 2లోని విపర్జాయ్ అనేది బంగ్లాదేశ్, నెక్స్ట్ తేజ్ అనేది ఇవన్నీ కూడా ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ప్రకారం ఏదైతే కంట్రీస్ ఉన్నాయి 13 member కంట్రీ, ఈ 13 members కంట్రీస్ కూడా ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ప్రకారం, సో బి నుంచి అప్ టు వై వరకు ఉన్న కంట్రీస్ ని ఈ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ప్రకారమే వీటిని అరేంజ్ చేసేసి వాటి లిస్ట్ లో ఉన్న నేమ్స్ ని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇండియా ఫస్ట్, బంగ్లాదేశ్ తర్వాత ఇండియా, నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇరాన్. సో ఈ విధంగా ఈ ఇయర్ లోని ఒక 1 year లో వచ్చే ట్రోపికల్ సైక్లోన్స్ కి నేమ్స్ అనేవి ఇస్తారు. సో లాస్ట్ ఇయర్ ఇచ్చిన నేమ్స్ మొత్తం ఇవి. సో దిస్ ఇయర్ నేమ్స్ అనేవి విపర్జాయ్, తేజ్, హమూన్, మిదిర్, మిచిగున్, రిమల్, అసద్, దానా, ఫంగల్, శక్తి, మోంతా, సెమియార్, దిత్వా. సో ఈ విధంగా డిఫరెంట్ నేమ్స్ అని మనం ట్రోపికల్ సైక్లోన్స్ ఇస్తాం. సో ట్రోపికల్ సైక్లోన్స్ స్కేల్స్, సో ఇంటెన్సిటీ ట్రోపికల్ స్కేల్స్ ని ఇంటెన్సిటీగా కన్సిడర్ చేసినప్పుడు 5 ట్రోపికల్ సైక్లోన్ ఇంటెన్సిటీ స్కేల్స్ అనేది మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో ఎలా అనేది ఏంటనేది, స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది, సెంట్రల్ డెన్స్ ఫోర్కాస్ట్, డెవలప్మెంట్, ఐ ఎఫెక్ట్స్ రీజన్స్, ఎవ్రీథింగ్ అనేది క్లైమాటికల్ అండ్ ట్రాకింగ్ రీజన్స్. సో ఇక్కడ చూస్తే అట్లాంటిక్, ఈస్ట్ అండ్ సెంట్రల్ పసిఫిక్ అనేది ఒక ఏరియా. సో 5 ట్రోపికల్ వార్నింగ్ సెంటర్స్ లోని ఇది ఒకటి. సో దీంట్లో కేటగిరీస్ అనేవి ఇట్టున్నాయి. స్టఫీర్ సింప్సన్ స్కేల్ 1 minute మాక్సిమం సస్టైన్ విండ్స్ అనేది వీళ్ళు ట్రోపికల్ డిప్రెషన్ నుంచి ట్రోపికల్ స్టోమ్ కేటగిరీ 1, 2, 3, 4, 5 అప్ టు 5 డిఫరెంట్ సైక్లోన్స్. సో ఇక్కడ కేటగిరీస్ ని మెన్షన్ చేశారు అట్లాంటిక్, ఈస్ట్ అండ్ సెంట్రల్ పసిఫిక్ ఏరియాలోని. సో వెస్టర్న్ పసిఫిక్ ఏరియా అనేది అనదర్ ఏరియా. సో దీనికి వచ్చేసి జపాన్ మెట్రాలజికల్ ఏజెన్సీ అనేది హెడ్ ఉంటుంది. సో దీంట్లో మనకి RSMC టోక్యోస్ ట్రోపికల్ సైక్లోన్ ఇంటెన్సిటీ స్కేల్స్ అనేవి చేస్తాం. సో దీంట్లో మనకి ట్రోపికల్ డిప్రెషన్ నుంచి వైలెంట్ తుఫాన్ వరకు ఇక్కడ తుఫాన్స్ అని మెన్షన్ చేశారు. దెర్ ఇస్ నో ఎనీ కేటగిరీ. సో ట్రోపికల్ డిప్రెషన్, స్టార్మ్, సెవెరల్ ట్రోపికల్ స్టార్మ్, తుఫాన్, వెరీ స్ట్రాంగ్ తుఫాన్, వైలెంట్ తుఫాన్. సో ఇలా విండ్, సస్టైన్డ్ విండ్స్ అనేవి ఇలా మెన్షన్ చేశారు. సో దీంట్లో మనకి చైనా మెట్రాలజికల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, హాంకాంగ్ అబ్జర్వేటరీ కూడా మనకి ఇంక్లూడ్ అయింది. వెస్టర్న్ పసిఫిక్ వార్నింగ్ కంట్రోల్ అండ్ నార్త్ ఇండియన్ ఓషన్ కంట్రోల్. సో ఇండియన్ ఓషన్ కంట్రోల్ కింద IMD RSMC న్యూఢిల్లీ.
సో మనకి ఇక్కడ డీప్ డిప్రెషన్, సైక్లోనిక్ స్టోమ్, వెరీ సైక్లోనిక్ స్టోమ్, వెరీ సెవర్ సైక్లోనిక్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సెవర్ సైక్లోనిక్ స్టోమ్. సో ఇక్కడ మన ఇండియన్ మెట్రాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ స్కేల్స్ ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట. మన ఏదైతే 13 మెంబర్స్ కంట్రీస్ ఉన్నాయో ఆ 13 మెంబర్స్ కంట్రీస్ కూడా ఇండియన్ మెట్రాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ సైక్లోనిక్ స్కేల్స్ ని యూజ్ చేస్తుంది. సో డిప్రెషన్ నుంచి ఎక్స్ట్రీమ్లీ సెవర్ సైక్లోనిక్ విత్ డిఫరెంట్ కలర్స్ అనేది ఇక్కడ వీటి స్పీడ్స్ తో కూడా ఉంది. యావరేజ్ వచ్చేసి 3 minutes ఉంటుంది మనకి. ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైమింగ్స్ ఆల్సో టేకెన్. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ 1 minute ఇన్ Atlantic, East, Central and Pacific Ocean. So here no scales was mentioned, and here North Indian Ocean there is a 3-minute average sustained wind gap is there. So depression very 627 cyclonic depression. Next to Southwest Indian Ocean. Southwest Indian Ocean is Southwest Indian Ocean tropical cyclone intensity. సో దీని కింద వచ్చేసి మనకి ఆఫ్రికా, సో సౌత్ ఆఫ్రికా అండ్ ఇది అట్లాంటిక్ ఓషన్స్ కి సంబంధించింది. ఇది ఎక్కువ ఇండియన్ ఓషన్ నుంచి వచ్చాయి. సో MFRE RMC L రీయూనియన్ అనేది హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉంటుంది. సో వీటిలో మనకి ట్రోపికల్ డిస్టర్బెన్స్ నుంచి నెక్స్ట్ ట్రోపికల్ డిప్రెషన్, మోడరేట్ ట్రోపికల్ స్టోమ్, సెవర్ ట్రోపికల్ స్టోమ్, ట్రోపికల్ సైక్లోన్, ఇంటెన్స్ ట్రోపికల్ సైక్లోన్ అండ్ వెరీ ఇంటెన్స్ సైక్లోనిక్ ట్రోపికల్ సైక్లోన్ ఇలా క్లాసిఫై చేశారు అనమాట. అండ్ ఫైనలీ ఆస్ట్రేలియా ఫిజీలోని న్యూజిలాండ్ ఫిజీ మెట్రాలజికల్ సర్వీస్ అండ్ ఇండోనేషియాస్ బాదర్ మెట్రాలజికల్ క్లైమటాలజీ. ఇక్కడ ఆస్ట్రేలియన్ సైక్లోనిక్ ఇంటెన్సిటీ స్కేల్ అని యూజ్ చేస్తారు. సో 5, 1, 2, 3, 4, 5 కేటగిరీస్. సో డైరెక్ట్ గా కేటగిరీస్ మెన్షన్ చేశారు. ఇక్కడ ఇంటెన్సిటీ అండ్ విండ్ స్పీడ్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. సో డైరెక్ట్ గా వీళ్ళు సో రిమైనింగ్ అనేది ఎవ్రీ వార్నింగ్ సెంటర్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో ప్రతిదీ కూడా వరల్డ్ వైడ్ గా అనేది సేమ్ ఉండదు. సో టోటల్ గా 5 వార్నింగ్ సెంటర్స్ ఉంటే 5 డిఫరెంట్ స్కేల్స్ అనేవి మెన్షన్ చేశారు. యావరేజ్ టైమింగ్స్ కూడా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఇది టోటల్ గా మనకి సైక్లోన్స్ ఫార్మేషన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇండియన్ మెట్రాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్. సో ఇండియన్ మెట్రాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది 1875 ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. సో నేషనల్ మెట్రాలజికల్ సర్వీస్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అండ్ ప్రిన్సిపల్ గవర్నింగ్ ఏజెన్సీ ఇన్ ఆల్ మెటర్స్ రిలేటింగ్ టు మెట్రాలజీ అండ్ allied subjects. So meteorological observations, provide current and forecast meteorological information, and operation of weather sensitive activities like agriculture, irrigation, shipping, aviation, offshore, oil exploration, etc. And also warn against the severe weather phenomena like tropical cyclones, nor'westers, dust storms, heavy rains, snow, cold and heat waves, etc., which causes the destruction of life and property. And also provide meteorological statistics to required agriculture, water source management, industries, oil exploration, and other nation building activities. And also to promote research in meteorological and allied disciplines. So organization వచ్చేసి the Director General of Meteorology is the head of the Indian Meteorological Department with the headquarters in New Delhi. There are 4 additional Director Generals at New Delhi and one at Pune. There are 20 Deputy General Directors who are at New Delhi. And for convenience of administrative and technical control, there are 6 regional meteorological centers, each under a Deputy Director General with headquarters at Mumbai, Chennai, New Delhi, Calcutta, Nagpur, and Guwahati. Under administrative control Deputy General, there are different types of operations such as meteorological centers at state capitals, forecasting officers, agro-meteorological advisory centers, flood meteorological offices, area cyclonic warning centers, cyclone warning centers. సో ఇక్కడ మనకి స్పెషలైజ్డ్ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి అగ్రికల్చర్, సివిల్ ఏవియేషన్, క్లైమటాలజీ, హైడ్రోమెట్రాలజీ, ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్, మెట్రాలజికల్ టెలికమ్యూనికేషన్, రీజనల్ స్పెషలైజ్డ్ మెట్రాలజికల్ సెంటర్, పొజిషనల్ అస్ట్రానమీ, సాటిలైట్ మెట్రాలజీ, సిస్మాలజీ ట్రైనింగ్. Present IMD is under the Ministry of Earth Sciences MOES. So IMD specialized product and forecast. So cyclone, monsoon, satellite, radar, and rainfall agrometers. So మోసం అనేది ఆండ్రాయిడ్ యాప్ అండ్ మోసం అనేది ఒక యాప్ అండ్ మేఘదూత్ అగ్రో, ఉమాంగ్, దమని లైటనింగ్, పబ్లిక్ అబ్జర్వేషన్ IMD. These are the app applications of the IMD India. So Office of Director General Meteorology, Indian Meteorological Department, Mosam, Bhavan, Lodi Road, New Delhi, 11000003. So World Meteorological Organization, Weather, Climate, Water. So World Meteorological Organization is an intergovernmental organization with a membership of 193 states and territories. It originated from the International Meteorological Organization (IMO) and roots which were planted at 1873 Vienna International Meteorological Congresses. So established by the ratification of WMO Convention on 23rd March 1950, and WMO became the specialized agency under the United Nations for meteorology, weather and climate, operation hydrology, related geophysical science. A year later, the secretary headquartered in Geneva and headed by the Secretary General. Its supreme body, its supreme body is the World Meteorological Congress. So members, WMO has 187 members plus 6 member territories. Members are divided into 6 regions. One is a region 1 Africa, region 2 Asia, region 3 South America, region 4 North America and Central America and Caribbean, region 5 Southwest Pacific, and region 6 Europe. So as a specialized agency of the United Nations, WMO is a dedicated international cooperation and coordination on the state and behavior of the Earth atmosphere, its interaction with the land and oceans, the weather and climate it produces, and the resulting distribution of water resources. So national meteorological hydrological services work around the clock to monitor Earth systems and provide vital weather and climate information worldwide. Their early and real-world warning of severe weather and fluctuations in air quality as well as the climate variability and change allow decision makers, communities, and individuals to better prepare for weather and climate events. Their warnings helps to save life and property, protect resource and environment, support and socio-economic growth. WMO supports the national meteorological and hydrological services with this work and in meeting their international commitments in the areas of disaster risk reduction and climate change mitigation, adaptation, and sustainable development.
So WMO facilities and promotes establish the integrated Earth system observation network, data management center and telecommunication systems for the rapid exchange of the weather, climate and weather water related data. Standard for observation and monitoring ensure advocate uniformity in the practice and procedure of the employed worldwide and thereby ascertain the homogeneity of data and statistics. And weather, climate and water related service provisions to reduce risk reductions and to contribute to climate change adaptation, as well as sectors such as transport, aviation, maritime, land-based activities in operational hydrology. So, national meteorological and hydrological services in states and territories where they are separated. So, coordination of research and training in meteorology and related fields. So, WMO vision by 2030, we see a world where all nations, especially the most vulnerable, are most resilient to the socio-economic consequences of extreme weather, climate, water, and other environmental events, and underpin their sustainable development through the best possible services, whether our world, our land, at sea, or in the air. Our mission to work facilitate worldwide cooperation in the design and delivery of meteorological services, foster the rapid exchange of meteorological information, advance and standardization of meteorological data, build cooperation between the meteorological and hydrological services, encouraging research and training in meteorology, and expand the use of meteorology to benefit other sectors such as aviation, shipping, agriculture, and water management. So, strategy plan 2022-2023, strategic plan and operational plan results based. So, board of directors, IMD, WMO, World Meteorological Organization. So, board of directors, executive management or secretary general, Peteri Talas, executive management, deputy secretary general, and assistant secretary general SC, and cabinet officers, governance services, infrastructure, science and innovation, services department, member services and development. These are the important board of directors.